Okay, bro. The regional question. We have 20 people. So let's get started. আজকে lecture today. So আজকে আমরা যেটা করবো সেটা হলো we're going to go through lecture 8 or at least half of lecture 8 today, which is central dogma. Central dogma বলতে আমরা mean করছি হলো the core elements of our living system, as in what is it that keeps everything in our systems running? The answer to that is, of course, genes. And at the core of it, all the material that makes up genes itself. So let's get into that. Just as a quick example, this is to show you that the research into genes kind of began in 1860s, so almost 50 years ago, because that's when nucleic acids were first discovered. And nucleic acids is the material which makes up what we know as genes. So that's the building blocks that begin the whole process. So, how do we define something that is known as deoxyribonucleic acid, or DNA for short? We can define it simply as an information carrying molecule that can be found in all living organisms. So, the key word here is information carrying molecule. What does that bit mean? It means that within its structure, within the nucleotides that make up a DNA, within the base pairing, within the complementary strand, everything that makes up the whole structure of the DNA has the information, has the data, has the processing details that it needs to tell every single part of our body how it should be made and what it needs to do in order to function, which is a very big deal when you think about it. These small, tiny molecules containing basically everything that our body needs to function is a very big genetic achievement. Ultimately, they are found in both prokaryotic and eukaryotic cells, but they're organized differently, as we already learned. That prokaryotic cells don't have a nucleus. The DNA itself is floating in the cytoplasm and sometimes found in a place called the nucleoid, which is near the center of the prokaryotic cell. It's just less developed. And in eukaryotes, it is found within the nucleus, and it's usually coiled up, or at least, like we talked about, how it has the chromosome form. Chromosomes are essentially just a collection of DNA, which is coiled up and basically condensed into a more tightly wrapped form. That's what a chromosome is. Ultimately, the information that the DNA has, the core role that it plays is to produce proteins. So, like we learned in the cells and organelles chapter, way back in lecture 4, we learned that the role of the nucleus is, to usually it makes ribosomes as well, other than a lot of the control work it does. And then these ribosomes are used to make proteins, which is done sometimes in the endoplasmic reticulum, sometimes in the cytoplasm, and it can be done basically in our cells. Thus, ultimately, the job that DNA has is to do what we learned there, to make the protein molecules. And we're going to get to that near the second half of this lecture. But ultimately, it is fulfilling one other important role, which is to make proteins. Why are proteins important? Proteins are important because they do basically all the things that our body needs in order to function. It has characteristics, it has nutrients, it has basically a lot of roles that it needs to play. Ultimately, proteins are very important to be produced within the body, and thus DNA carrying out that function is also a very important part. Any questions so far about just the initial portions of DNA? Okay, if you got no questions, just sorry, give me 1 minute. I'll be right back.
Okay, everyone, thank you for waiting. So let's continue. Then, if we look at a DNA exactly, the structure of a DNA or an RNA is made up of three major parts. Again, we're going to look at that in the next page as well. But ultimately, we can define the DNA and RNA as a nucleic acid, which means it is made up of a chain of units called nucleotides. Nucleotides are what is the main building material of the DNA and thus, by extension, the RNA. And again, how is a DNA linked with each other? What sort of bond is formed? One nucleotide is linked to another nucleotide through a sugar phosphate backbone. That's what the bond here is being formed within the DNA. And ultimately, if you look at the next page, because that's where the diagram shows the DNA structure very nicely, you can see the three different parts that it has. The first part in yellow is the phosphate group. And the phosphate group is what connects one nucleotide to another nucleotide. The second part is the deoxyribose sugar, which is also used in the connection roles. So the sugar and the phosphate group kind of form the backbone. The sugar is a deoxyribose sugar. Thirdly, after the sugar and the phosphate group is talked about, the core part of the DNA can be considered to be a nitrogenous base. This is what when we say like the base and the base characteristics of the DNA. This is what we are talking about. And ultimately, you can see that written here in the first green box to the right. A DNA nucleotide monomer consists of three parts: a sugar, a phosphate, and a nitrogenous or nitrogen containing base. So if I look at that as the core structure, all DNA has the sugar and the phosphate group be the same. However, it is the base that is different in a different kind of nucleotide. The base in a DNA can be one of four different types, as we see here. Here it's shown as two different types because there are two broader categories. Each category within these contains two more subdivisions. So in total, there are four different nitrogenous bases to be found within DNA. The names of these are, as shown here, thymine, cytosine, adenine, and guanine. How are they categorized? Thymine and cytosine, the first two, are single ring structures and called pyrimidines. So here, if they were to have a ring structure, they would have only one ring. However, adenine and guanine are larger double ring structures. They, in turn, instead of one ring, would have two rings, and they are called purines. That's why they are different. Ultimately, adenine, thymine, guanine, and cytosine all have different roles to play. But as we learn later on, each of them have a method of complementary base pairing, meaning one of them always has to be attracted to one particular other type of nitrogenous base. Why? Because in DNA, we know the structure is a double helix. What does a double helix mean? It means two of the strands run side by side. And we'll see how that impacts the whole structure later. One last point to note is that in RNA, everything is the same as in DNA. There are a couple more differences, but one of the key differences is that they do not have thymine. Instead, they have uracil. When we get to RNA, we'll talk about that a bit more. But is everyone clear about DNA itself so far? Any questions about the structure or the like exactly what makes up the DNA? Okay, no questions. Okay, let's move on then. The next thing we're going to talk about is the phosphodiester bond formation. What is this bond? This bond is basically the covalent bond that is formed between one nucleotide in a DNA strand to another nucleotide in the
the same DNA strand. So again, we learned that a DNA strand works as a long chain molecule. As in, you can see in the next page here that the DNA, when you simplify it, DNA is a chain of polynucleotides. So you can see that the backbone here, the line connecting the yellow phosphate to the blue sugar, to the yellow phosphate to the blue sugar, the second image, that black line is the connecting covalent bond between each individual nucleotide. That's why multiple nucleotides together is called a polynucleotide. And this bond is formed between the sugar of one nucleotide and the phosphate of another nucleotide. And forming this bond releases a water molecule as a byproduct. Ultimately, again, this is a phosphodiester bond, which is also a type of covalent bond. Remember that. And this bond is a fairly strong bond. Thus, it is quite difficult to break down a polynucleotide strand within the body. Here, this slide 7 is a good overview of how do you like break down a DNA into polynucleotide, into a single nucleotide, into the 4 different types of bases that can be found within any single nucleotide. You can see to the right here how the purines, which are the top 2, have 2 different rings or 2 rings and bigger than the pyrimidines, which are the bottom 2. Ultimately, you're just going to have to memorize that. What are purines, what are pyrimidines, and which 2 amino acids fall under each category. স্যার এই ফিগারগুলো কি পড়া লাগবে? ফিগারগুলোর ব্যাপারটা হলো তোমার পড়া লাগবে না, কারণ আমি তোমার আঁকতে দিব না ফিগারগুলো। I won't tell you to draw a figure, I won't give you a figure and ask you to label it, but আমি যদি তোমাকে বলি যে briefly explain the structure of a nucleotide, তখন তুমি যদি ওয়ার্ডস লিখতে চাও অথবা ফিগার এঁকে তারপর লেবেল করে দেখাতে চাও, আপ টু ইউ। ঠিক আছে? জি স্যার। হ্যাঁ, তো আলটিমেটলি এগেন এগুলার ফিগারের সুবিধা হলো ইটস টু হেল্প ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য প্রসেস। ছবি দেখলে অনেক সময় বুঝতে সুবিধা হয়, এই আর কি। তো এরপর আমরা ডিএনএ নিয়ে যেহেতু কথা বললাম, লেটস টক অ্যাবাউট আরএনএ। আরএনএ আর ডিএনএ এর মধ্যে তফাৎ কি? জাস্ট 2টা মেইন তফাৎ ডিএনএ আর আরএনএ এর মধ্যে। ফার্স্ট তফাৎ হলো সুগার মলিকিউলটার মধ্যে। সুগার মলিকিউলটা হলো ডিঅক্সিরাইবোজ না, এটা হলো শুধু রাইবোজ। The sugar molecule of an RNA is a ribose, while the sugar molecule of a DNA is deoxyribose. এই জন্যই ডিএনএ নামটা ডি দিয়ে শুরু হয়, ডিঅক্সি, আর আরএনএ এর নাম হলো রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড, এই জন্য রাইবোজ। নাম দেখলে তোমরা ডিফারেন্সটা আইডেন্টিফাই করতে পারবে। সেকেন্ড ডিফারেন্সটা হলো এই যে আমি বেসের কথা বলছিলাম, আমরা নর্মালি ডিএনএ এর মধ্যে 4টা ডিফারেন্ট টাইপ অফ বেস পেতে পারি: অ্যাডেনাইন, থাইমাইন, গুয়ানাইন, সাইটোসিন। উইদিন অ্যান আরএনএ আমরা এই 4টার মধ্যে থাইমাইন যেটা আছে, থাইমাইনটা আমরা পাই না। থাইমাইন is a base that is not present within RNA. Instead of thymine, আমরা হলো we get a different base which is called uracil. এই uracilটা কিন্তু ঠিকই purine আন্ডারে পড়ে। It is functionally the same as thymine, it's just a replacement. এই জন্য আমরা যদি বলি ডিএনএ এর মধ্যে আমরা ATCG পাই, আমরা আরএনএ এর মধ্যে বলবো আমরা AUCG পাই। Those are the bases that are found. And ultimately, the phosphodiester bond that is formed in an RNA molecule is the same. এই যে ডান দিকে লেখা আছে 3 নম্বর পয়েন্টটাতে, it is the same phosphodiester bond formed between one nucleotide of RNA and another nucleotide of RNA. এখন আমরা একটা কোর কনসেপ্টে আসবো। This is like one of the most important aspects of how DNA functions, which is the double helix and complementary base pairing. এতক্ষণ কিন্তু আমরা শুধুমাত্র একটা নিউক্লিওটাইড স্ট্র্যান্ড নিয়ে কথা বলতেছি আমরা, অ্যাজ ইন একটা পলিপেপটাইড চেইন। আমাদের ডিএনএ এর মধ্যে কিন্তু কখনো একটা পলিপেপটাইড চেইন থাকে না। ডিএনএ এগেন অ্যাজ উই নো ইজ আ ডাবল হেলিক্স স্ট্রাকচার। ডান দিকের উপরে ছবিটা দেখো, ডান দিকের ছবিগুলো কিন্তু খুব ইউজফুল। ডান দিকের ফার্স্ট ছবিটা দেখাচ্ছে তোমার হলো জেনারেল ডিএনএ স্ট্রাকচার, যে একটা স্ট্র্যান্ডের পাশে আরেকটা স্ট্র্যান্ড অলওয়েজ চলছে। 2টা স্ট্র্যান্ড মিলে হলো আমাদের একটা ফুল ডিএনএ স্ট্রাকচার পাচ্ছি আমরা।
So এটার জন্য আমরা যদি if we look at the DNA structure to the right, we can see that lengthwise মানে লম্বা লম্বি আর পাশাপাশি দুই দিকে কিন্তু দুই রকমের বন্ড হচ্ছে আমাদের। লেটস লুক এট দ্য সেকেন্ড ইমেজ, 2 নম্বর ইমেজটা দেখো, যার মধ্যে উপরের চেইনটার নিউক্লিওটাইড গুলা কি বা বেস গুলা কি, এ এ টি টি জি জি সি সি, আর নিচেরটা হলো তার কমপ্লিমেন্টারি গুলা। এখন কমপ্লিমেন্টারি কিভাবে কাজ করে আমরা এটাতে আসি। ফার্স্টলি আমরা অলরেডি শিখেছি যে চেইনের মধ্যে বা একই নিউক্লিওটাইডের মধ্যে যে বন্ডটা ফর্ম হয় সেটা হলো আমাদের ফসফোডাইএস্টার বন্ড। কিন্তু পাশাপাশি স্ট্র্যান্ড, একটা ডাবল হেলিক্সের মধ্যে যে দুটা নিউক্লিওটাইড স্ট্র্যান্ড চলছে, এই দুটো নিউক্লিওটাইড স্ট্র্যান্ডের কমপ্লিমেন্টারি বেস পেয়ারিংটার মধ্যে হলো ডিফারেন্ট টাইপ অফ বন্ড প্রেজেন্ট আমাদের। আমি কমপ্লিমেন্টারি বন্ডটা বলতে মিন করছি এই যে ফর এক্সাম্পল আমি আরো আঁকছি একটা লাইন দিস লাইন দ্যাট আই শো সি হিয়ার, এই যে এই লাইনটা দিস লাইন দিস অথবা এই যে দিস পেইন্ট টু লাইনস, এটা হলো তোমাদের this is the weak hydrogen bond that is found between a pair of bases. একটা স্ট্র্যান্ড থেকে আরেকটা স্ট্র্যান্ডকে কানেক্ট করার জন্য আমাদের হাইড্রোজেন বন্ড ইউজ করা হচ্ছে এবং এই হাইড্রোজেন বন্ডটা মাচ উইকার কম্পেয়ার টু দি ফসফোডাইএস্টার বন্ড, দ্য কোভালেন্ট বন্ড that we talked about earlier. এখানে একটা স্ট্রং বন্ড আছে, একটা উইক বন্ড আছে, এটা মনে রাখবো। And then how is this complementary base pair forming? কমপ্লিমেন্টারি বেস পেয়ার কিন্তু সবার সাথে সবাই হতে পারে না। এই যেখানে লেখা আছে লাস্ট পয়েন্টটা দেখো, বেস এ বন্ডস উইথ বেস টি এন্ড জি বন্ডস উইথ সি, এরাই হলো কমপ্লিমেন্টারি, শুধুমাত্র এদের বন্ডিং এ হতে পারে। তার মানে যদি একটা স্ট্র্যান্ডে আমাদের এ এ টি থাকে, তাহলে পরের স্ট্র্যান্ডে থাকবে কি টি টি এ, কারণ এর সাথে টি বন্ড করে, অথবা যদি জি থাকতো জি এর সাথে সি বন্ড করে। দ্যাটস হাউ উই গেট a complementary pairing system. ঠিক আছে, এখন তোমাদের এই স্লাইডটি নিয়ে কোনো কোশ্চেন আছে নাকি? দ্য কমপ্লিমেন্টারি বেস পেয়ারিং কনসেপ্ট তোমাদের যদি আমি জিজ্ঞেস করি, তোমাদের যদি আমি একটা ছোট একটা স্ট্র্যান্ড দিয়ে দিই, সেটাকে তোমার যদি বলে যে এটার কমপ্লিমেন্টারি স্ট্র্যান্ডের বেস গুলা কি হবে, তোমরা আমাকে বলতে পারবা? Is everyone clear about this? Sir, I have a question, sir. হ্যাঁ বলো বলো। Sir, A অলওয়েজ টি এর সাথে হবে মানে হইতেই পারবে না এরকম কোনো কথা আছে? হ্যাঁ না, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট বলছি যে আমাদের কমপ্লিমেন্টারি বেস পেয়ারিং আছে, আমাদের সোফার নলেজের জন্য এর সাথে টি ছাড়া কিছু হইতেই পারবে না, ঠিক আছে? A has to always bond with T. T has to always bond with G. Okay? ওকে। মেবি তোমরা যদি অ্যাডভান্স পড়ো বায়োলজি আরো হয়তো শিখবা যে এক্সেপশন আছে, বাট রাইট নাও আমরা ওগুলো শিখতেছি, আমাদের এইটুকু নাও আমাদের শেখা। ওকে, থ্যাংক ইউ। Okay, very good. Any other questions, guys? তো আমরা এখান থেকে দুইটা ইম্পর্টেন্ট নলেজ শিখছি, একটা হলো কিরকম বন্ড ফর্ম হচ্ছে দুটো স্ট্র্যান্ডের মধ্যে, আর কিরকম কমপ্লিমেন্টারি বেস পেয়ারিং হচ্ছে। হোপফুলি দুইটা কনসেপ্ট নিয়ে সবাই ক্লিয়ার। আচ্ছা, এখানে এগুলো নিয়ে আমরা আরো লাইক অ্যাজ উই গো ডিপার ইনটু দ্য স্লাইড আমরা আরো দেখবো, সো হোপফুলি তখন ক্লিয়ার হয়ে যাবে, এখন কোনো ছোটখাটো কনফিউশন থাকবে। This is just telling you the double helix structure was discovered in 1953, so pretty recently, like less than 70 years ago, 70 years ago ish approximately. Yeah, exactly 70 years ago more or less. তোমার এই ডাবল হেলিক্স স্ট্রাকচার ডিসকভার করা হয়েছিল। So modern genetic studies could only begin from that point onwards, so it's still a very developing field. আর এখানে যে দেওয়া আছে ওয়াটসন এন্ড ক্রিক্স মডেল অফ দ্য ডিএনএ, যখন ডিএনএ মডেল প্রথম পোস্ট করা ছিল, এখানে কিন্তু অনেক ইনফরমেশন দেওয়া আছে, এখানে সব ইনফরমেশন আমাদের পড়ার দরকার নেই। আমি তোমাদের বলতেছি কোনটুক কোনটুক তোমরা মনে রাখবা। জাস্ট ফার্স্টে মনে রাখবা এই পয়েন্টটা, এই যে আমরা পরে আরো পড়বো, জাস্ট আপাতত মনে রাখো যে আমাদের যে ডিএনএ দুটা স্ট্র্যান্ড আছে, দুটা স্ট্র্যান্ড দে রান ইন অপোজিট ডিরেকশনস, মানে তারা অ্যান্টি প্যারালাল ভাবে চলছে। একটা স্ট্র্যান্ড যদি আমাদের আপ টু ডাউন যায়, আরেকটা স্ট্র্যান্ড পাশের স্ট্র্যান্ডটা ডাউন টু আপ যাবে, ঠিক আছে? এবং এটাকে আমরা ডিরেকশনালিটি দিয়ে পরে ডিফাইন করবো, লাইক when we get to একটু পরে কয়েকটা স্লাইড পরে। একটাকে আমরা বলবো 5 to 3 ডিরেকশন, আরেকটাকে আমরা বলবো 3 to 5 ডিরেকশন। এই জন্য এখানে C5-C3 দেওয়া আছে। This is one property you should remember about DNA structure.
আরেকটা মনে রাখো তোমরা, ওই যে কমপ্লিমেন্টারি বেস পেয়ারিং এর কথাটা, এটি সিজি। The third point you should remember is that diameter of a double helix. Just interesting information. ডাবল হেলিক্সের ডায়ামিটার মানে একটা স্ট্র্যান্ড থেকে আরেকটা স্ট্র্যান্ডের মাঝখানে যে হাইড্রোজেন বন্ডটা থাকে সেই বন্ডটার সাইজ হলো 2 ন্যানোমিটারস। সো ইটস আ স্মল বন্ড, ইটস আ উইক বন্ড, দেয়ার ইজ স্টিল আ গ্যাপ। বাকি যে ইনফরমেশন গুলো আছে অ্যাংস্ট্রম নিয়ে, লেন্থ ওয়াইজ নিয়ে, এগুলো পড়ার দরকার নেই তোমাদের, এগুলো অ্যাডভান্স, এগুলো তোমাদের কাজে দিবে না। এই কয়টা পয়েন্ট মনে রাখো। একটা পয়েন্ট হলো যে অ্যান্টি প্যারালাল স্ট্র্যান্ডস অথবা অপোজিট ডিরেকশনের স্ট্র্যান্ড গুলো রান করে, বেস পেয়ারিং গুলো, এবং ডাবল হেলিক্সের ডায়ামিটার which is 2 ন্যানোমিটার। কারণ এখানে আমরা যে কি ফিচার গুলো দেখি ডাবল হেলিক্সের, এখানে তোমরা এই যে যেগুলো দেওয়া আছে কি ফিচার, ওখান থেকে মনে রাখতে পারো, এখানে এসেও তোমরা মনে রাখতে পারো। These are the key features of the double helix DNA structure that I want you to remember. Two strands of the DNA form a right-handed double helix. Right-handed double helix বলতে মিন করছি আমরা, তোমরা যদি প্রথম ছবিটা দেখো বাম দিকে, এটা হলো লেফট টু রাইট আমরা সার্কেলটা রান করছি। তারপর আমরা যদি সেকেন্ড পয়েন্টটা দেখি, টু বেসিস স্ট্র্যান্ডস ইন অপোজিট ডিরেকশনস, ওই যে কমপ্লিমেন্টারি বেস পেয়ারিং এর রূপটাতে আমরা আবার আসলাম। থার্ড পয়েন্টটা কি, টু স্ট্র্যান্ডস আর অ্যান্টি প্যারালাল, এই যে এখানে হলো ওই যে অপোজিট ডিরেকশনের রুলটা। অপোজিট ডিরেকশনের রুলটা আমি তোমাদের একটু ইলাবোরেট করি, তোমাদের এটা নিয়ে আবার পরে পড়াবো, তোমার এখন বলি। অপোজিট স্ট্র্যান্ড দরকার আমাদের, কারণ আমাদের যদি পারফেক্টলি প্যারালাল স্ট্র্যান্ড হতো তাহলে তো আমাদের কমপ্লিমেন্টারি বেস পেয়ারিং হতে পারতো না। কারণ তাহলে বাম দিকেরটাতেও তোমার ধরো এটিটি থাকতো, ডান দিকেরটাতেও তোমার একই জায়গায় এটিটি থাকতো। এটিটির সাথে তো এটিটি পেয়ার করতে পারে না, উল্টা হতে হবে। এই জন্য ডিরেকশনালিটিটা উল্টা দিক দিয়ে আসে, এটিটির সাথে যাতে টিএএ বন্ড করতে পারে, এরকম হওয়ার জন্য আমাদের পাশের স্ট্র্যান্ডটা অ্যান্টি প্যারালালি রান করবে। ইজ দ্যাট পয়েন্ট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। ওকে, ভেরি গুড। এবং এই পয়েন্টটা আমাদের আরো লাগবে পরে যখন আমরা ডিএনএ রেপ্লিকেশন নিয়ে কথা বলবো, which is the second part of this lecture when we talk about how the DNA is uh, turning into more DNA. And the last point that says that there are 10 nucleotides in each strand per complete 360-degree turn. তার মানে এটা তো হিলিক্স হিসেবে ঘুরছে না, তো হিলিক্স ঘোরা মানে তো একটা ফুল রোটেশন দিবে। একটা ফুল রোটেশনের মধ্যে তোমার অ্যাপ্রক্সিমেটলি ইউজুয়ালি 10টা নিউক্লিওটাইড থাকে, ঠিক আছে? So I want you to remember these four features in particular, and another fifth feature which is the diameter of the double helix. তো এগুলা থেকে তোমাদের হয়তো আমি জাস্ট বেসিক কিছু একটা প্রপার্টি কোশ্চেন এমসিকিউ জিজ্ঞেস করতে পারি। তো এগেইন 13 নম্বর সাইডে জাস্ট ছবিটা তোমাদের জাস্ট বোঝার জন্য, আঁকা লাগবে না। হ্যাঁ বলো ফাতেমা। স্যার আগের স্লাইডটাতে একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ শিওর, যাচ্ছি। হ্যাঁ বলো। স্যার রাইট হ্যান্ডেড ডাবল হেলিক্সটা আরেকবার বলা যাবে? আর হচ্ছে লেফট হ্যান্ডেড কি আছে? না, লেফট হ্যান্ডেড নাই আমাদের, এক। আর দুই, রাইট হ্যান্ডেড বলতে মিন করতেছে হলো আমরা যদি এটাকে এঁকে দেখাতে চাই, আমরা কলমটা নিয়ে ঘুরাবো হলো হিলিক্সটা বা শেপটা লেফট টু রাইট, লেফট টু রাইট, এই সেন্সে নিচ থেকে উপরে। দ্যাটস হোয়াট ইটস ট্রাইং টু শো, ঠিক আছে? জি স্যার। সো তুমি যদি একটা হিলিক্স আঁকতে চাও, তুমি একটা ডিএনএ আঁকতে চাও, ইউল অলওয়েজ স্টার্ট ফ্রম দ্য বটম, গো লেফট, দেন টার্ন রাইট, গো লেফট, দেন টার্ন রাইট, এরকম। এই জন্য এটাকে আমরা রাইট হ্যান্ডেড বলি। এই শেপটা তোমার যদি কখনো বায়োকেমিস্ট্রি পড়ে থাকো, তোমাদের প্রোটিন ফোল্ডিং এও ইম্পর্টেন্স আছে, তো মেবি তোমার যদি কখনো পড়ে। ওকে, 13 নম্বরটা এগেন আমি যে বলছিলাম যে ইটস জাস্ট শেপস টু শো ইউ হাউ দ্য হোল থিং ইজ লুকিং লাইক, বাট তোমাদের জানা লাগবে না। ওকে, আমরা হলো এখন আসতেছি, আমরা হলো দি কোর পার্ট অফ দিস চ্যাপ্টার। এতক্ষণ তোমাদের জাস্ট বুঝালাম যে হোয়াট ইজ ডিএনএ, কি নিয়ে আমরা কাজ করছি এতক্ষণ। নাও উই আর কামিং টু the central dogma of DNA. By central dogma, we mean যে ডিএনএটাকে আমরা কিসে কনভার্ট করছি। আমরা ডিএনএ কে এমআরএনএ বানাচ্ছি, এমআরএনএ কে অ্যামাইনো অ্যাসিড বানাচ্ছি, অ্যামাইনো অ্যাসিড কে প্রোটিন বানাচ্ছি। দিস ইজ হাউ দ্য হোল মেকিং প্রোটিন প্রসেস ওয়ার্কস। আমরা যে বললাম না যে আমরা এন্ডোপ্লাজমিক আমি শিখেছিলাম যে তোমাদের মনে আছে যে রাফ ইয়ারে প্রোটিন সিনথেসিস করা হয়, তারপর স্মুথ ইয়ারে প্রোটিন মাঝে মাঝে করা হয় কিন্তু মেইনলি লিপিড করা হয়। ওই যে সিনথেসিস গুলোর কাজ, এইগুলা হলো এই যে এই ডিএনএ থেকেই করা হয়।
সো কিভাবে করা হয়, লেটস স্টার্ট লার্নিং দ্যাট। ওকে, ডিএনএ রেপ্লিকেশন, তোমাদের এই যে ইউটিউব লিংকটা দেওয়া আছে উপরে, এটা তোমরা অ্যাক্সেস করে ভিডিও দেখতে পারো, ইটস ডিসেন্ট ভিডিও এক্সপ্লেইনিং দ্য ওয়ে। বাট আমরা এখন ওয়ার্ডস শিখি। So again, as we learned, DNA is a genetic material containing hereditary information, মানে আমাদের বাবা মা থেকে আমরা যে জেনেটিক ইনফরমেশন পেয়েছি সেটা আমাদের ডিএনএ এর মধ্যে গঠিত। এন্ড আলটিমেটলি আমরা তোমরা তো ওই যে শিখেছিলা ডিউরিং মাইটোসিস এন্ড মেয়োসিস, তাই না? আমাদের একটা ইন্টারফেজ আছে আর এম ফেজ আছে। বিফোর দ্য সেল ডিভিশন, হুইচ ইজ দ্য এম ফেজ, ইন্টারফেজের মধ্যে তো আমাদের ডিএনএ রেপ্লিকেশন হচ্ছিল, তাই না? এভরিওয়ান রিমেম্বারস দ্যাট, আই হোপ। ইয়েস স্যার। ইয়েস, ভেরি গুড। ওটা নিয়ে আমরা যে মিটার আগে পড়েছিলাম। এই কনসেপ্টটা হলো এখন আমরা দেখবো যে কিভাবে সেই ডিএনএ রেপ্লিকেশনটা হচ্ছে। আমাদের শুধু দুইটা ক্রোমোজোম থাকে, কিভাবে চারটা ক্রোমোজোম হয়ে যাচ্ছে। এই ডিএনএ রেপ্লিকেশনটা আমাদের যে ইন্টারফেসে হচ্ছে, দিস প্রসেস ইজ নোন অ্যাজ ডিএনএ রেপ্লিকেশন। এবং এই ডিএনএ রেপ্লিকেশনটা হচ্ছে হলো আমাদের বেসিক্যালি একটা স্ট্র্যান্ড থেকে আমরা দুটা সাকসেসিভ ডটার স্ট্র্যান্ড বানাচ্ছি, একটা প্যারেন্ট স্ট্র্যান্ড থেকে দুইটা ডটার স্ট্র্যান্ড বানাচ্ছি। So, let's look at the third point. Sorry, class. The two strands of parental DNA separate, and each becomes a template. এই কথাটার মানে হলো, আমরা যখন ডিএনএ রেপ্লিকেশন করি, আমরা তো জানি আমাদের ডাবল হেলিক্স ডিএনএটা কমপ্লিমেন্টারি বেস দিয়ে কানেক্টেড থ্রু হাইড্রোজেন বন্ডস ইন দ্য মিডল, তাই না? এটা করার জন্য আমাদের প্রথমে হলো মাঝখানে হাইড্রোজেন বন্ডগুলো ব্রেক ডাউন করা হয়, এবং ব্রেক ডাউন করে এই ডাবল হিলিক্সটাকে আমরা সেপারেট করি। দুইটা স্ট্র্যান্ড পাশাপাশি যে ছিল, এটাকে আমরা একটা একটা করে পাশাপাশি স্ট্র্যান্ড বানাচ্ছি। ইনস্টেড অফ হ্যাভিং দ্য হোল থিং রান প্যারালাল টু ইচ আদার, বিসাইড আমরা এটাকে সরিয়ে দিচ্ছি। জাস্ট লুক এট দ্য ছবি, ছবিটা দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে যে দেখো নিচের দিকে সরায় দেওয়া হচ্ছে। ওয়ান্স দ্য প্যারেন্ট স্ট্র্যান্ড ইজ ব্রোকেন ইনটু টু, এক একটা স্ট্র্যান্ডকে ইউজ করে আমরা হলো using that as the base template, সেখান থেকে হলো আমরা complementary strandটা গঠন করছি। and the new strands form from a supply of free nucleotides, মানে নিউক্লিওটাইড সাপ্লাই যে আছে আমাদের যে সেলের মধ্যে, এটা দিয়ে একটা কমপ্লিমেন্টারি স্ট্র্যান্ড বানাচ্ছে। তো প্রসেসটা একটা চিন্তা করতে পারো, তোমার যদি ধরো দুইটা পাতা, ধরো একটা তুমি কিছু ফটোকপি করতে যাচ্ছ, দুইটা পাতা স্টেপল করা, তুমি ফার্স্ট স্টেপলটা খুললা, which is separating the two DNA strands, হিলিক্সটাকে ভাঙা, and then প্রত্যেকটা পাতা আলাদা আলাদা করে তুমি ফটোকপি করলা, এবং ফটোকপি করার সময় একটা পাতার সাথে আরেকটা পাতা কমপ্লিমেন্টারি স্ট্র্যান্ডটা বানানো হচ্ছে। and then তুমি করার পরে তো তুমি চারটা পাতা পাবা, তাই না? অরিজিনাল প্যারেন্ট দুটা পাতা, আর ফটোকপি করা একটা একটা করে পাতা। সো একটা অরিজিনাল পাতার সাথে তুমি তার কমপ্লিমেন্টারি একটা ফটোকপি করা পাতা স্টেপল করে তুমি এখন দুইটা নতুন পেজ পাবা। This is basically just a real life example of how similar it is to DNA replication. এই জন্য এটাকে আমরা সেমি কনজারভেটিভ বলি। ফুললি কনজারভেটিভ মানে হলো আগে যা ছিল পুরোপুরি তাই থাকা। নন কনজারভেটিভ মানে হলো আগে যা ছিল পরে তার কিছুই না থাকা। সেমি কনজারভেটিভ হলো অর্ধেক থাকা। আমাদের অর্ধেক থাকছে না। In a new daughter cell, a new daughter DNA contains half of what was present in the original parent DNA. As you can see in the bottom half, কালারটা দেখলে বুঝতে পারবে যে নীলটা হলো প্যারেন্ট, অরেঞ্জটা হলো ডটার। And thus the parental DNA untwists its strand, and after the replication happens we get two daughter molecules. এই বেসিক প্রসেসটা নিয়ে সবাই ক্লিয়ার? কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে হাত তুলে বা এমনি জিজ্ঞেস করতে পারো, সমস্যা নেই কোনো। আবার আনসার বলতে ক্লিয়ার স্যার। ক্লিয়ার, থ্যাংক ইউ। এভরিওয়ান এলস সবাই ক্লিয়ার? কোশ্চেন কিছু না জিজ্ঞেস করলে আমি ধরে নেব কিন্তু সবার ক্লিয়ার, সেই জন্য কোশ্চেন থাকলে জিজ্ঞেস করবে। ওকে, আমাদের এই কনসেপ্টটা কিন্তু আমরা পরে আবার অ্যাপ্লাই করব when we're getting to transcription and translation, so ধরে নাও আমাদের এই রেপ্লিকেশনটা কিভাবে হচ্ছে, the origin point of replication, মানে how does the DNA understand যে সে কোথা থেকে জিনিসটা ভাঙা শুরু করবে, কোথা থেকে কপি করা শুরু করবে। সেজন্য DNA replication begins on a double helix at a specific site
মানে একটা পার্টিকুলার পয়েন্ট থেকে শুরু হয় অলওয়েজ প্রসেসটা, যে পয়েন্টটাকে আমরা বলি অরিজিন অফ রেপ্লিকেশন। অরিজিন অফ রেপ্লিকেশন বলতে হচ্ছে আমরা স্টার্টিং পয়েন্ট, স্টার্টিং পয়েন্টটাকে আমরা অরিজিন অফ রেপ্লিকেশন বলি। এন্ড দেন স্পেশালাইজড প্রোটিনস bind to the origin site and help the DNA open up. স্পেশালাইজড প্রোটিন বলতে কিন্তু আসলে আমরা মিন করছি কি এনজাইম। এই যে সব প্রসেস গুলো আছে না, সবগুলোই কিন্তু আলটিমেটলি এনজাইমের সাহায্যে চলছে। তো একটা এনজাইম আছে যেগুলোর নাম আমরা পরে শিখবো। এনজাইমটা হলো তোমার এই অরিজিন সাইটের সাথে আটকায় যায় এবং কানেক্ট করে। কানেক্ট করার পরে the enzyme is what helps the DNA to split, ডাবল হেলিক্স স্ট্রাকচারটাকে ভেঙে ফেলতে সাহায্য করছে। and then the replication proceeds in both directions। মানে এমন না যে তোমার ধরো ডিএনএ অরিজিন পয়েন্ট হ্যাজ টু বি ডিএনএ সবচেয়ে কোণার মধ্যে, ডিএনএ মাঝামাঝি হতে পারে। যদি মাঝামাঝি হয়ে থাকে তাহলে তো ডিএনএটা দুদিক থেকে ভেঙে যাবে। তাহলে এই রেপ্লিকেশনটা, এই ডিএনএ দুইটা নতুন যে আমরা ডটার সেল ফর্ম করছি সেটা আমাদের দুদিক দিয়ে ফর্ম হতে হবে। সো ইট ক্যান মুভ ইন অপোজিট ডিরেকশনস। এই মোটামুটি পরের পয়েন্টগুলো জাস্ট একই জিনিসটা একটু বারবার করে একটু মানে ডাবল করে বোঝাচ্ছে, বাট তোমরা এই ফার্স্ট তিনটা পয়েন্ট মনে রাখো তাহলেই হবে আমার জন্য। ডান দিকের ছবিটা হলো জাস্ট বোঝাচ্ছে যে রেপ্লিকেশন বাবল বলতে কি মিন করছে। রেপ্লিকেশন বাবল বলতে মানে একটা এলাকা ধরে রেপ্লিকেট করছে, নট জাস্ট যে একটা লাইনে রেপ্লিকেট করছে, ডান দিকে বাম দিকে দুদিক দিয়ে রেপ্লিকেট। and then we get to this point। মোটামুটি আমাদের আজকের লাস্ট আছে, হ্যাঁ আজকে লাস্ট কনসেপ্ট যেটা বলা যেতে পারে ডিএনএ রেপ্লিকেশন। আমাদের ডিএনএ রেপ্লিকেশনটা এক্স্যাক্টলি তাহলে কিভাবে হচ্ছে, এখানে যে আমি বেসিক কনসেপ্টটা বোঝালাম এটার ডিটেলস আমরা আসতেছি এখন। তো আমি বললাম না যে এনজাইমটা লাগে যায়, এখানে কিন্তু আমরা কয়েকটা এনজাইম নিয়ে শিখবো। রিমেম্বার হোয়াট দি এনজাইম নেম ইজ এন্ড হোয়াট দি এনজাইম ডাজ। সো ফার্স্ট এনজাইম, তো প্রথমে হলো after the DNA separates from the origin, enzyme called helicase helps move the replication fork মানে separation পয়েন্টটা by unwinding the DNA। তার মানে প্রথম ইম্পর্টেন্ট এনজাইম আমাদের হলো হেলিকেজ। হেলিকেজের কাজ কি? হেলিকেজের কাজ হলো ডিএনএটাকে আনওয়াইন্ড করা বা খুলে ফেলা, ডাবল হেলিক্স স্ট্রাকচারটাকে ভেঙে দেওয়া। সেকেন্ড এনজাইম, another enzyme primase comes and provides a starting point from which the new DNA could be synthesized। তার মানে সেকেন্ড আমাদের যে এনজাইম আছে প্রাইমেস, এটার কাজ হলো পিন পয়েন্ট করা যে হ্যাঁ এই পয়েন্ট থেকে হলো আমাদের এখন নতুন ডিএনএ বানানো শুরু হবে। ইট ইজ আ লোকেটর অলমোস্ট, দ্যাট ইজ ইটস জব। থার্ড ডিএনএ এনজাইম, এনজাইমের নাম হলো ডিএনএ পলিমারেজ। এই এনজাইমটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট মানে বলতে পারো। এই নামটা তুমি অফকোর্স মনে রাখবো, সবগুলো মনে রাখবো, বাট এইটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। ডিএনএ পলিমারাইজের কাজ কি? ডিএনএ পলিমারাইজের কাজ হলো সিনথেসাইজিং অথবা মেকিং নিউ স্ট্র্যান্ডস ফ্রম দ্য প্রাইমার। তার মানে এই যে আমাদের ডটার স্ট্র্যান্ডটা যে ফর্ম করছে, এই ফর্মেশনের কাজটা হলো আমাদের ডিএনএ পলিমারেজের সাহায্যে হচ্ছে। তিনটা এনজাইম গেল আমাদের, এই তিনটা এনজাইম কোনটার নাম কি এবং কি করছে সেটা মনে রাখবো। এন্ড আলটিমেটলি আমাদের কি হচ্ছে, আমাদের তো এই যে নতুন ডটার স্ট্র্যান্ডগুলোর মধ্যে ফসফোডাইএস্টার বন্ড ফর্ম করা হচ্ছে। একটা নিউক্লিওটাইডের সাথে আরেকটা নিউক্লিওটাইডের সাথে আরেকটা নিউক্লিওটাইড কানেক্ট করে 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 একটা তোমার পলিনিউক্লিওটাইড বানানো। এটার কাজই তোমার ডিএনএ পলিমারেজটা করছে। সো আলটিমেটলি মনে রাখবা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টি, ডিএনএ সিনথেসিসে তোমার যখন নতুন ডটার স্ট্র্যান্ড বানানো হয়, এই ডিএনএ পলিমারেজটা কিন্তু শুধুমাত্র এক ডিরেকশনে বানাতে পারে। It can only synthesize DNA in the 5 to 3 direction। ডিরেকশনালিটিগুলো নিয়ে এখানে আমরা পড়বো, বাট তোমরা বাম দিকের ছবিটাতে দেখো, দিস ইজ আ ভেরি গুড পিকচার, এটা কিন্তু সবই দেখাচ্ছে। আমি তোমাদের বলেছিলাম না যে ইনিশিয়ালি তোমার ডিএনএ ডাবল হেলিক্সে স্ট্রাকচারটা অ্যান্টি প্যারালাল। অ্যান্টি প্যারালাল স্ট্রাকচার মানে যদি একটা স্ট্র্যান্ড উপর থেকে নিচে যায় তাহলে আরেকটা স্ট্র্যান্ড নিচ থেকে উপরে যাবে। সেটা তোমরা দেখতে পারতেছো, দুইটা স্ট্র্যান্ড যদি দেখাও, একটা হলো নিচে 3 উপরে 5, আরেকটা হলো নিচে 5 উপরে 3। তার মানে একটা হলো উপর থেকে নিচে যাচ্ছে আর একটা হলো নিচ থেকে উপরে যাচ্ছে। দ্যাটস হোয়াট উই মিন বাই অ্যান্টি প্যারালাল। সো যখন আমাদের নতুন স্ট্র্যান্ডটা বানানো হয়, যখন ডটার স্ট্র্যান্ডটা বানানো হচ্ছে উইথ দ্য হেল্প অফ ডিএনএ পলিমারেজ, তখন কিন্তু ওই যে লাল দাগটা, দুইটা লাল দাগে কিন্তু ফরমেশন ডিরেকশনটা হলো তোমার 5 to 3।
অ্যারোটা যেদিক পয়েন্ট করা সেদিক দিয়ে তোমার নতুন ডিএনএ একটা 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 করে নিউক্লিওটাইড কম্বাইন করে ফর্ম করা হচ্ছে। তো বেসিক্যালি তোমার ধরো যদি লেগোর মতো তোমার লেগো দিয়ে যদি খেলা থাকো ছোটবেলায় একটার সাথে একটা লাগানো স্টারটা লাগানো শুধু একদিক দিয়ে লাগানো যায়, এবং এই ওয়ান ডিরেকশনটা হলো 5 to 3। যেহেতু আমাদের দুটোই কমপ্লিমেন্টারি করা লাগবে, সেই কারণে আমাদের ডটার স্ট্র্যান্ড গুলা যখন বানানো হয় একটা বানাতে হবে আমাদের নিচ থেকে উপরের দিকে, আর একটা বানাতে হবে উপর থেকে নিচ দিকে naturally. So the daughter strands also have to be made in anti-parallel direction, just like the original DNA was. And ultimately এই দুটো স্ট্র্যান্ড যে আমরা বানাচ্ছি অ্যান্টি প্যারালালি, দুটো স্ট্র্যান্ডকে আমরা দুটো ডিফারেন্ট নাম দিচ্ছি। একটা নাম হলো লিডিং স্ট্র্যান্ড, একটা নাম হলো ল্যাগিং স্ট্র্যান্ড। কেন আমরা দুটো ডটার ডিএনএ স্ট্র্যান্ডকে দুটো ডিফারেন্ট নাম দিচ্ছি? কারণ যে ডিএনএ স্ট্র্যান্ডটা একটা পার্টিকুলার ডিরেকশনে বানানো হচ্ছে, ধরো তোমার নিচ থেকে উপরের দিকে বাম দিকের অ্যারোটা, সেটাকে আমরা লিডিং স্ট্র্যান্ড বলছি কারণ সেটা এক টানে আমরা বানাতে পারি। যখন একটা পয়েন্ট থেকে শুরু হয় একটা পয়েন্টে গিয়ে শেষ হয়, তার মাঝখান দিয়ে নিউক্লিওটাইড ফর্মেশনটা কন্টিনিউয়াসলি হতে পারছে। কিন্তু যখন উল্টা দিক দিয়ে হচ্ছে 5 to 3টা যখন উপর থেকে নিচের দিকে রাইট সাইডের অ্যারো, সেটা হলো ল্যাগিং স্ট্র্যান্ড, কারণ সেই ডটার ডিএনএটা একবারে বানাতে পারে না। দিস ডটার ডিএনএ ক্যানট বি মেড ইন আ সিঙ্গল লাইন। তুমি ডান দিকের অ্যারোটা দেখো, তিনটা ছোট ছোট ভাগ করা, ছোট একটা অ্যারো ফর্ম হয়ে আবার ছোট একটা অ্যারো ফর্ম হচ্ছে, আবার একটা ছোট অ্যারো ফর্ম হচ্ছে। কারণ যখন আমাদের ল্যাগিং স্ট্র্যান্ডটা বানানো হচ্ছে তখন এই ডটার ডিএনএটা এক টানে না বানিয়ে আমাদের ভাগ ভাগ করে বানাতে হচ্ছে। ইটস জাস্ট দ্য ওয়ে দ্যাট দ্য থিং ইজ স্ট্রাকচার। এটা হলো জাস্ট তোমার একটা প্রপার্টি অফ দ্য ডিএনএ। তো এই যেহেতু এটা ভাগ ভাগ করে বানানো হচ্ছে সেজন্য এটাকে আমরা ল্যাগিং বলি, এবং এই প্রত্যেকটা ভাগকে আমরা নাম দিচ্ছি হলো ওকাজাকি ফ্র্যাগমেন্ট। So all the Okazaki fragments are combined together to form the lagging strand of the daughter DNA. আর তারপরে ডটার ডিএনএ আর ফর্ম গুলো হওয়ার পরে তারপর তো আমাদের একটা ডটার স্ট্র্যান্ডের সাথে অরিজিনাল প্যারেন্ট স্ট্র্যান্ডের হাইড্রোজেন বন্ডটা রিফর্ম করতে হবে, তাই না? কারণ অরিজিনাল বন্ডটা যে ভাঙা হয়েছিল হাইড্রোজেন কমপ্লিমেন্টারি বন্ডটা, সেটাকে আবার বানাতে হবে। সেই হাইড্রোজেন বন্ডটাকে রিফর্ম করার জন্য হলো আমাদের একটা এনজাইম লাগে যেটার নাম হলো ডিএনএ লাইগেজ, the last point. The role of DNA ligase is to reform the hydrogen bonds between the parent cell and the complementary daughter DNA, parent DNA and the complementary daughter DNA. So this is the entire process of DNA replication. পরের স্লাইডটাতে হলো জাস্ট এনজাইম গুলো কি কি আছে, এনজাইম গুলো ইন পার্টিকুলার কোনটার কি কাজ সেটা সুন্দর করে দেওয়া আছে। সো এটা তোমরা মনে রাখো। আমরা এখানেই আজকে শেষ করি, মোটামুটি অর্ধেকের মতো হয়েছে। তো এনি কোয়েশ্চেন্স অ্যাবাউট দ্য ডিএনএ রেপ্লিকেশন স্লাইড, এই স্লাইডটা এটা তোমরা একটু ভালো মতো পড়ো, হয়তো নেক্সট ক্লাস কোয়েশ্চেন থাকলে আমরা শুরুতে জিজ্ঞেস করতে পারো আমাকে। আমরা নেক্সট ক্লাসে যেটা করবো সেটা হলো আমরা কন্টিনিউ করবো এখান থেকে এই বেসিক্যালি ট্রান্সক্রিপশন আর ট্রান্সলেশন নিয়ে আমরা শুরু করে দিব, which is basically the whole process of the protein formation. And remember আমাদের নেক্সট ক্লাসে হলো we are going to have the quiz 3, তোমাদেরকে বলে দিয়েছিলাম অলরেডি। So Tuesday 28 তারিখ তোমাদের quiz 3টা হবে, and quiz 3 is going to be on the previous lecture, which is lecture 7. So এটার জন্য একটু প্রিপারেশন নিও তোমরা। and তোমাদের সাথে নেক্সট ক্লাসে আমি তাহলে quiz 4 আমি 28 তারিখে এক সপ্তাহ পরে নেবো, আমি এখনই বলে দিলাম, বাট তোমাদের নিয়ে ওটার সাথে নেক্সট উইক কথা বলবো, ইনক্লুডিং সাম আদার স্টাফ অ্যাজ ওয়েল। তোমাদের এখনো বলে নেই আনফরচুনেটলি যে এক্সামটা কি অনলাইন না অফলাইন হবে পার্টিকুলারলি, কারণ বলেছি যে কিছু এক্সাম অফলাইন কিছু অনলাইন হবে, বাট কোনটা যে এক্স্যাক্টলি অফলাইন বা অনলাইন হবে সেটা আমাদের জানাই নেই। তো আমরা জানতে পারলে তোমাকে আমি জানাবো, তোমাদের সবাইকে। ঠিক আছে? এনি আদার কি নেক্সট ক্লাস? সরি, হ্যাঁ কুইজ নেক্সট ক্লাস, কারেক্ট। কুইজ 3 হলো তোমাদের নেক্সট ক্লাস হবে। আমি এটা বলে দিয়েছিলাম তোমার লাস্ট উইকের শেষে, বাট যদি না থেকে থাকো হয়তো মিস করেছিলাম। বাট হ্যাঁ, তোমাদের কুইজ 3 হলো নেক্সট ক্লাসে হবে, এবং কুইজ 3 will be on lecture 7 only. ঠিক আছে? ওকে স্যার। আচ্ছা, ভেরি গুড। এন্ড কুইজ 3 ফরম্যাট সেমই হবে তোমার, জাস্ট গোইং টু বি এমসিকিউস। গুগল ফর্ম দিব তোমাদের, আমি তোমরা এটা ফিল আপ করে দিও। আচ্ছা ভাই, 15 মিনিট, লাস্ট 15 মিনিট আমরা সেই কাজটা করব। আর গত কুইজের মার্কগুলা কি দিয়ে দাও?
ভালো কথা, তোমাদের আমি মার্কগুলো লিখেছিলাম, তোমাদের আমি জাস্ট দেখানো হয়নি। আমি জাস্ট একটা এখন স্ক্রিনশট দিচ্ছি, যেহেতু 5 মিনিট বাকি আছে আমাদের। I can show you the marks of the last course. স্যার আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট আর ল্যাব রিপোর্টের মার্কসও ও অ্যাসাইনমেন্ট লাইব্রেরি মার্কগুলো আসলে ওগুলো তো অনেকগুলো হয়ে গেছিল, তো বাট ছোট করে আসছে, আমি পুরোপুরি চেক করতে পারিনি, এখন আমি চেক করছি আস্তে আস্তে। যদি সবাই সাবমিট করে থাকো তাহলে সমস্যা নেই, তাহলে আমি সবাইকে অনেক মার্ক ভালোই দিচ্ছি। এখানে মার্ক অত কাটবো না আমি, এরকম কিছুই, সবাই 10-এর তো 9-10-এর মধ্যে পাবো তোমরা, as long as submitted properly। এটা আমি ধরো তোমাদের সামনের 1 সপ্তাহের মধ্যে হোপফুলি শেষ করতে পারবো, ঠিক আছে? ওকে স্যার। তো এখানে হলো মার্ক 2 নাম্বার, ওটা কুইজ 2, that's your quiz grades. আমি কিছু স্ক্রল করলাম, তোমার তো উপরে যারা আছে দেখে নিয়েছি এতক্ষণ। আমি নিচে তো অল্প কয়েকজন বাকি আছে, এই যে নিচে কয়েকজন, তারা দেখতে পাবো। এগেন কুইজের মার্কিং সিস্টেম হলো 4টা কুইজ দিব টোটাল, সেখান থেকে বেস্ট 3 এভারেজ করে 15% উইল বি কনসিডারড ফর দ্য টোটাল গ্রেড। ওকে এবার কেউ না দেখে থাকলে বলো আমাকে, আদারওয়াইজ ক্লাস ইজ ওভার নাও, ইউ আর অল ফ্রি টু গো। থ্যাংক ইউ। তোমাদের আমি নেক্সট টিউজডেতে দেখবো। আমি মেবি নেক্সট টিউজডে ক্লাস একটু 15 মিনিট আগে শুরু করতে পারি, 8:15-তে অ্যানাউন্সমেন্ট দিব, কারণ কুইজ নিতে হবে তো লাস্টে, প্লাস ইলেকট্রিকটা শেষ করতে হবে আমাদের। তো আল্লাহ ইউ। স্যার আমাদের অ্যাটেন্ডেন্স কি নেওয়া হয়েছে? হ্যাঁ নেওয়া হয়েছে। আমি তোমাদের এই যে 5 মিনিট আগে একটু স্ক্রিনশট তোমাদের যারা যারা আছে ক্লাসে, যে আমার যে কন্ট্রিবিউটর আছে সেখান থেকে আমি স্ক্রিনশট নিয়ে পরে ফিল আপ করে দিই। ওকে এবার আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন না থাকলে, না 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 ওটা তুমি কি মানে কানেক্টেড ছিল, তুমি ক্লাসের মধ্যে কানেক্টেড থাকলে সমস্যা নেই, তাহলে সমস্যা নেই, কারণ আমি অ্যাটেন্ডেন্স ডাকি আলাদা করে, সময় নষ্ট। আমি জাস্ট তোমাদের এই যে কন্ট্রিবিউটর যারা আছে তোমাদের প্রেজেন্ট ক্লাসের মধ্যে সব একটা আমি স্ক্রিনশট নিয়ে ফিল আপ করি। ঠিক আছে স্যার আমি ডিসকানেক্ট হয়ে গিয়েছিলাম মনে হয়। চেক করি, একটু দাঁড়াও। হ্যাঁ তোমার নাম আছে, সমস্যা নেই, তুমি আছো। স্যার আমি কি ছিলাম একটু দেখা যাবে? হ্যাঁ ছিল তুমি, সমস্যা নেই। স্যার আমারটা একটু দেখা যাবে স্যার? হ্যাঁ ওর